Okay, we'll wait a few minutes and see if he turns up, but... Okay, Commissioner Green will just read out the schedule for today. Thank you. Bonjour, tous auditeurs. Aujourd'hui, pour mercredi, le 16 octobre, nous avons M. Léopold Payet, qui est supposé commencer 9h et puis 9h30. 10h, nous avons M. Teeroomoojee. 11h et 11h30, nous avons Mme Marina Poul. Ça y point. OK. Ça est poursuivi par M. Guy Ogilvy Tiran. Ça y est fermé. Et puis, 1h30, nous avons Jerick Ernesta. 2h aussi, continuer. Après 3h, nous avons M. Philippe Rivera comme un témoin. Et 3h30, nous avons M. Frank Marie comme un témoin. Merci. Still no witness? No witness. Okay. Mr. Payet is not here, so we will adjourn and see if he arrives. If not, we will take the next witness at 10 o'clock. Thank you, we're adjourned. All rise.
can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 18 of Tuesday, 16th October in the case of 0058 Marina Pool, case 0059 Jarek Anastar, and case 004 Patrick Thion. Okay, and before I ask you to call the first witness, we've been informed that Mr. Payette did not receive our notice. He did receive it. Oh, he did receive it, but he'd forgotten. So we will reschedule him for our November sittings, starting from the 4th of November. Now I ask, can you please call the next witness? Mr. Roger Teeroomoojee. I, Roger Teeroomoojee, Swear that the evidence I shall give swear that the evidence that I will give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, all true truth, nothing but the truth. nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you, Mr. Teramachi. Is that right? Thanks for appearing before the Commission today. The Commission is particularly grateful to you because you approached the Commission and advised that you could give some evidence to the Commission about the People's Militia because you used to be in the People's Militia. Yes. So we would be very happy to hear whatever evidence you can give us about the militia, its role and its activities, and what you know about being in the militia. Thank you. The floor is yours. Thank you. I, Roger Teeroomoojee, I would like to state to the court, to the Commission, that first of all, I'm a Christian, and I would like to speak the whole truth, that I've been swear with the Bible, and once again, I would like to speak the truth, nothing but the truth. Because we cannot hide the appreciate truth. that. Yes, you're One day it will come out and I will feel guilty in front of Almighty God. One day I'm going to leave that world with a conscience fully heavy because I'm going to face my Creator. It will put question to me. I will tell my Creator it was X, never. I must to accept my responsibility, my role, and whatever I know, because the punishment in the heaven, it's very, according to my concerns, my believer, it's very painful. But I want to deliver myself, please. Okay, now I would like to speak in Creole. Moi, les faire ressortir, c'est que moi, je suis un officier militaire, moi aussi. Moi, je suis un saban officier. Sorry, excuse me, I can't hear you. Yeah. Moi, les dit que moi aussi, moi, je forme pas. I'm sorry, there's... Okay, now. Yeah. Yes, Yeah. yeah, go. Sorry, my apologies. No problem. Moi, les faire ressortir, c'est que moi aussi, moi, je forme pas militia. Nos rôles de militia, d'après nos restrictions, mon croyance, ça l'étant là, c'est pour veiller pays, sauvegarde pays. Et moi, je sais mentir tout. C'est moi qui sais mentir about the wrong way. C'est moi qui sais mentir pour moi défendre la révolution. Aujourd'hui, moi, les dire que ça comité m'ont regretté infiniment. Parce que la révolution, pas nous a aidé moi. Quand elle met moi dans un trou, c'est bon Dieu qui aide moi. Ça l'étant là, si ce principe, c'est la révolution qui aide nous. Moi, les faire commentaire.
Madame qui vient là, dans sa commission, s'appelle Lina Bonlam, qui me connaît très bien. Très, très, très bien. Je suis sa commission très près tous les soirs. Je dormi 2 heures bon matin. Je suis très près parce qu'il y a un bon intérêt là-dedans. Ça, madame, tu fais une référence. C'est que militia, tu peux en possession un fusil, mais nous sommes en possession fusil, nous n'avons pas de balle là-dedans. Je le démentis ça catégoriquement. Et tout mon bon collègue qui est dans la militia, moi, capable de venir là, capable de confirmer ça. Et pareil, qui monte en commission, dit, il est difficile pour nous gagner file, gagner livre, parce que parfois, c'est une brille, je ne pas connaître. Tout ça, c'est une question de documentation. Là, nous, à l'headquarters, ils donnent nous un fusil pour le matin, pour le veiller, le patrouille, nous, à côté de même, ils donnent nous nos fusils. Il entre dans le livre, à moi-même, il fait entrer dans le livre, ou nom, ou numéro, à fusil, avec magazine. Il donne nous un magazine, 30 boulettes, avec un spare one, avec un pack. Et ça, nous allons le travail. Et là, nous finissons nos duty, nous rendons ça. Nous allons le côté américain encore, même du monde. Nous hand over dans ça. Il y a un livre encore. Vous comptez? Vous comptez? Vous mettez dans le magazine, ou dans le store. Et ça, américain, il fait si checker. Il y en a qui déjà volé. Tu mets du bois, tu gagnes prix, tu gagnes pini. Mais Ouran, ils vérifient ça. Ouran, le store. Nous le sait, nous. Et peut-être ça, madame, peut-être pour lui, il n'a pas balle, moi, pas qu'on ait beaucoup de raison. Et moi, je l'ai dit avec sa commission, sa madame, sa madame Linda Bonlam, jamais mon désavouer à madame et qu'un AK-47. Jamais. Mais mon courant et mon conscient qui sa madame il tient en possession un revolver. Et sa revolver tient en possession 24 ou 24 éclats. Et c'est dans des 3 autres ça. Parce que moi les fait sortir commission parce que sa madame tient spy. Il tient intelligence officer. Pareil, Jamie Marengo. L'autre tient en possession, l'autre un revolver 24 ou 24, à la avec d'autres autres. Il n'est pas capable de faire une déclaration comme ça. Depuis qu'il vient là dans sa comité là, moi personnellement, il y en a des autres là du monde, nous avons gognadé en ville. Quand tu dis monde passe côté moi. Eh là. Ben couillon nous donne nous fusil, n'a pas balle là-dedans, on veut payer, n'a pas balle. Pendant ça tire au small. Mais pas vrai ça. Tiens en balle. Encore une fois, je répète, tiens en balle. Ça madame il mentait. Il parle d'une cause la vérité là dit. Et mon écoute lui et mon compte 3 quarts son activité qu'il fait. Mon compte très bien sur mon activité qu'il fait. Il vient cause mensonge. Pareil, qui me comprend, il y a une madame qui même une born again. D'après mon connaissance, une born again. Bon, pas pour nom sur l'église, côté était, on parle offense personne, mais on connaît qui c'est l'église qui là-dedans. Et là où born again, ou supposé born again avec tout ou la sagesse, ou lave depuis ou la tête jusqu'à les pieds, et ou spécialement ou les cœurs, ou pas une cause menti là. Les web born again, vous avez donné un bon exemple. Côté profite de l'occasion, de l'opportunité pour confesser, pour dire tout.
Parce qu'il y a un jour, conscience pour ça. Après, je l'ai dit avec sa comité, sa militia là. Vous connaissez son raison d'être à cause de ce qu'il a créé. Et M. René, président de la République, ça l'étend. Tu es content son militia lui. Tu es content son militia lui. Et là, moi, je dit, sa militia là, ça à l'époque, moi aussi. Moi, je suis content mon militia, moi. Moi, je travaille l'hôpital Victoria, Dauphin Ward. Même l'instruction tu gagnes donné là-bas. Les dit 6h, bien 5h30. Mon supérieur, il relève sous, il dit aller. À cause de l'ordre donné, ou besoin aller pour aller travailler à soir. Parfois, je m'emmène mon uniforme avec moi. Je suis au courant. Et mon sens dans l'hôpital même. De petit l'assemble. Là, vous finissez sans eux. Vous sortez de petit l'assemble, passez à l'eau, les autres drip. Et dit, hey, là, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu vas finir de guise nous là, vous faites des linges blancs. Là, tu vas dans l'autre uniforme. Et moi aussi, moi, je suis sincère avec mon pays. C'est ça, il appelle mon pays, ça. Et tu believe ça, la doctrine que tu as là-dedans, ou tu believe qu'il va peut défendre au pays. Et militia, c'est un outil politique. C'est un political tool. Et là, où tu es dans la militia, où tu gagnes respecter tout, hein? Là, où tu es un officier militia, où tu gagnes respecter, hein? Du monde, tu perds tout, hein? À cause de la force assez agressive. Et le peuple s'éloigne entier, tu perds ça qu'appelle militia. Et tu perds militia qui garde. Il peut boire la boutique, ou bien il peut assiser boire la boutique. Il peut donner des trois petits jokes, des trois autres. Garde, il passe, pas mais il tente ça ronfler sa jeep militia vers la vini. Ils ont mis déboulé, taillé. À cause du connaît qui pourra l'arriver avec les autres. Et parfois, vous passez au la boutique, ou à autres, commandez qui est chacun sa zone. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Et si vous tournez encore aux autres là, garage autres. Les tournez parfois, n'a pas autres. Il y a un moment qui sont là, ça problème de gagner trop beaucoup. Et aussi, militia, il tient les oreilles, les yeux, les bras partis au pouvoir. Militia, les oreilles, les bras, M. François Alberini. Ça l'étant là. Moi, je dis ça, il y a beaucoup de monde pour colère. Beaucoup de monde pour accepter le fact et la vérité. Parce que nous avons encore beaucoup nous dans ce pays, nous avons encore peur. Moi aussi, mon petit père. Et moi, je n'ai plus peur. Depuis à partir de 2016, moi, je n'ai plus peur. Je cause ouvertement. Moi, je n'ai plus peur dans ce pays. Et moi, pas pour jamais peur. Encore. Bon Dieu, il donne moi la vie. En ce moment, moi, pas pour peur. Militia, par exemple, ça, Madame Indi, Lina bonne lame. Nous allons veiller, le bol en mer, veille bateau. Ce n'est pas bateau qui vient. Nous dormons, l'autre cas vient, il lève nous nous aller. Peut-être qu'il a dormi, on ne peut connaître. Il dit, après mon temps de parole, il dit, Zamen, nous allons veiller la case des officiers.
ben aux officiers. Moi, c'est les officiers qui m'ont capable de confirmer avec sa comité, qui moi, je ne fais pas, ça l'étant là, moi, je le veillé. C'est la case, monsieur, ancien ministre Esmejimo. Moi, je le veillé sur la cour, résident Beauvalon. Parce qu'il y a aussi des gens militaires, monsieur Zimo, à l'état là. Il est au PV, contre les soir, contre les ouvert, il y veille. 1h du matin, il lève de son pyjama, il marche le bout de pied, il descend contre son garage, il vient guetter sous dormir pour lui prendre fille. Un jour, il m'a pour moi taper. Mon coq, il dit, moi, ou alerte, il vient veiller contre lui. Vous veillez, il veille. Et après, Milicha, nous avons veillé plusieurs locations. Une location qui est vraiment fraîche dans mon mémoire, c'est Oshkaima. Quand il fait ça, une flat là. C'est dans Blas d'Espagne, Comblas, Grabo, nous avons veillé. Et du monde qui t'a soir, qui check moi, Djela Mulgan. Il reste là ma constance, il coupe les pieds en ce moment. Et moi, je suis content de travailler avec lui. Moi, je suis content de travailler avec lui parce qu'il fait face. Ou pas pour ça, mais gars, ils sont meilleurs, soit monter des zones, mais t'as fria, soit nous manger. Nous, tu as levé, il y a des gens qui commencent à voler le lavabo, c'est pas qu'ils ont fait, ils commencent à mettre dans la case. Après, nos mission, c'est patrouiller aussi. Patrouiller, dans tout district, c'est dans le militia. Tout district. Après, c'est dans un training qui nous allons grand matin, faire les tours nord, lève du monde grand matin, crier grand matin. Albert René, pas pour mort comme ça. Soldat René, pas pour mort comme ça. Supérieur dit, monsieur René, pas tant de cris plus fort. Il y a une notice point. Au pack là où les dos physique, tout ça coupe limite. Mais il arrive un moment, quand mon petit commence conscient. Un jour, Monseigneur Félix Paul, qui est mon grand ami, un jour, il a eu un accident dans la misère, il est dans l'hôpital, moi je l'occupe, moi même fait beaucoup pour lui, il nous rend beaucoup de services, il guide moi dans mon la vie religieuse. Même quand même, il a envoyé l'idée dehors, il est dehors, je ne sais pas qui paye, qui est allé. Mais tout son lettre qui est écrit, moi. Si vous ouvert par la poste, par M. Romeo 4, ça l'étant là. Tout lettre qui est écrit, moi. Je ouvert tout sa lettre. C'est censuré. Pas qu'on est à cause, moi. Et sous son l'école, il tourne dans SEYCHELLES pour son enterrement, il enterre dans l'église catholique. Moi, je demandé. Pour moi, son enterrement, ça jour, moi, je gagne refusé. Moi, je gagne envoyé. La misère. Tu dis moi, après-midi, il y a un dit, mon relief, moi, va aller, mon partisan va aller. Moi, tu restes là-bas, jusqu'à 6h du soir. Et ça, madame Lina Bonlam, là, moi, vraiment frustré dès que l'État vient là, il vient causer. À cause, il n'y a pas de cause de la vérité. À cause lui-même, il fait trop beaucoup. Il a cette house toute la journée. Il tient un gros loto rouge. Bon, pas trop rappel, mais on peut oublier si dans MW, si un Mercedes, mais si on tient un gros loto rouge. Si on te descend, il habite tout le temps à Paris MC. Comme ça, c'est mise, comme ça, c'est mise. Et il connaît qui le voisin fait. Parce que Dobin Somson, il y a aussi une vine là. Il y a aussi une cause menti. Parce que Toto Dani Foli. Et tu travailles cette house aussi. Tu espions aussi. Toute sécurité clearance, tu passes dans son main. Lui qui dit si vous pour gagner travail, si vous pas pour gagner travail.
sécurité, pourquoi d'autres connaissent qui ça sécurité clearance? Coffee moi avant. Et il dit, mon non, moi, je vous parle, je suis Dobinson, son père. La frayande, c'est ça que aujourd'hui, ça me gêne bien gras. Il a hypothésé. Finalement, après, il y a un transfert, airport, TRNUC officer. Et là-bas aussi, il fait son tas. Et même là, il finit retire. Il y a encore peu bénéficier. Parce qu'il y a un groupe de sécurité qui est basé à l'airport, pour quand ça qui voyage à l'airport, il y a une bonne sécurité dans le tricot blé. Pour qui ça comprend la sécurité? Pour qui? Faut encore payer un bon privilège. Tout bon involvement que doit faire. Parce que la vérité, encore une fois, moi répéter, moi insister là, moi le dire avec le comité, c'est la clé ça. La vérité, the truth. Il n'y a pas rien qui empêche de dire la vérité. Si mon mort demain, bon matin là, tomorrow, attendez, mais c'est tout le monde mort. Moi, je n'ai pas regret. Je crois, je fais mon devoir comme un citoyen de ce pays. Comme un chrétien, je dis la vérité. Et encore la vérité, je vous dis, peut-être pas encore arrive mon moment. Et là, quand c'était la vérité, je vous dis. Mais il peut encore arriver mon moment. Mais là, mon moment, m'a dit. Et justement, les faire ressortir, c'est militia. Militia, tu aurais dit, mon. Veillez qui dit, mon, il dit. Écoute qui dit, mon, il dit. Ça y est réel, ça. À cause de militia, tu les oreilles, c'est rené. Ils sont lisés, ils sont les bras. Ils sont contents, ça la force là. Et tous les décembre, ils font gogo party pour nous. Party, c'était vers State House. Boire, par contre, quand tu sortis, boire, manger. Et quand tu après le dernier, tu as arrêté, faire State House, tu fais School Mill. Je suis anglais après le dernier, tu fais School Mill. C'est yes. Militia, pendant quelle période ça? Depuis qu'il en est jusqu'à quel Depuis un bon peu de temps. C'est avant moi, avant qu'il m'a montré mon venu là. Après coup d'État. Quand vous êtes entré où? À peu près mon entrée dans 1990. 1991. Mais coup d'État, si là depuis. Comment coup d'État il fait? Militia pour informer. Et où tu es allé jusqu'à quand? Jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'abolissement, militia, tu gagnes aboli, tu gagnes transfert, vient comme National Guard. Et moi, tu dans National Guard aussi. Okay. Moi, tu restes dans National Guard, et là, quand National Guard, quand Michel Veil, dans la case ministre de National Guard, ça, tu nous l'ouvrage, veille family tribunal, veille c'est pas côté, veille tracking station, veille la case ministre, moi connais des ministres qui m'ont veillé contre l'incident arrivé, ministre Hermini, ministre Digas, ministre Belmont. Mon dans National Guard, après mon move to the National Guard to the police. Ce qui jusqu'à dernière heure, jusqu'à là tout récemment. Mais quand le militaire est National Guard? Mon pas trop rappelle date, mais c'est un changement de pays, un changement les temps d'État s'est clamé, parce que le militaire s'est clamé. De 92, clamé, après il a changé parce que Capitaine César, ça a nous, Major Jacqueline, ça a un coup, Charlotte, ça a un coup. Après, c'est un changement. On croit aller pour abolir. Militia, c'est un problème dans le pays, moi, pas connaître si constitution, si whatever, si pour besoin dissolve National Guard. Et la National Guard, ça, militia. Et la militia, tu vient
National Guard. Nous avons dirigé encore une fois, tu tombes avec l'armée, oui. Après sortir avec l'armée encore, nous tombons avec la police. Nous avons basé mon fleury contre mortuary était comme là. Contre Padayashi mortuary. Nous avons basé là. Can I just ask, when the militia became the National Guard, did its role and activities change as well? Or it continued the same types of was it still the eyes and the ears? It's still the same thing. It's But, still the same the thing. same thing, but certain duties were changed. Now we were sending to certain ministers, certain governmental department. Like I remember, I have my photo at home. I can bring it here at the family tribunal. I was just there in my full uniform with my weapon. I still have the photo there. I have a photo of that. National Guard ti armé? Oui, nous sommes armés, oui. Nous escortons Social Security Fund. Nous travaillons aussi contre National Security, Kingsgate House. Et là, tous les mois, pareil aujourd'hui, paiement aujourd'hui. Là, on a un petit overtime. Là, tout le monde a un overtime parce que I'll escort all the 25 districts. Là, on gagne l'argent. Après, oui. Après, c'est dans la mine, blasting. National Guard aussi qui tient allé ça. Elle veille, des gens qui tient la mine. Là, nous veillons bon matin, le temps, ils viennent prendre hommes, là, ils payent. Quand ils ont, là, nous allons veiller jusqu'à peut-être des heures, peut-être, il n'est pas que les hamchers finissent en blasting. Le National Guard ti organise un peu le même structure que militia, tu as un groupe dans chaque district ou bien tu dis c'est sales affaires? Sorry. National Guard, lui, tu n'as pas aucun de les districts. Nous, nous sommes dans chacun de district, mais on vient prendre duty Montfleury. Lui, il est headquarters. On vient là, on vient dans drill bon matin, on gagne des plats de travail, là, il y a un voyou, partout. Tu es là avec pralin. Pralin, tu as des gens qui baissent là-bas. Parce que moi, ça, les temps là, moi aussi, moi, je suis en duty. Mais maintenant, les temps qui sont dans l'administration, moi, je suis au store, moi, je suis transport officer. Et les temps. Moi, à soir, là, moi, fini, moi, faire mon petit part-time aussi. Ben, là, même, moi, là, je dois aller. Mais c'est moi, tu veilles aussi State House. Militia. C'est le MC, si vous ne pas mettre le State House, problème. Philibert. Monsieur Philibert. Il fait que moi, pas trop longtemps. Philibert, tu sais qu'on gâte State. C'est un grand militant, c'est un grand ami, M. René. Et lui, si vous ne pas mettre dans le barreau, M. René, là-haut, problème. Et même là-bas, problème, il faudrait vous mettre là-bas tous les jours. But did the National Guard still spy on the civilian population to see what they were saying? So, I think it probably yes. Because for you to come a National Guard, the vetting was made for regarding you. The vetting was made if you were not part of the militia, or you were not part of the People Progressive Front, or if you're not part of the district level, or your family was not involved in politics, you will not accept it. Because I cannot say now, when I got my occasion next, I will tell you how the vetting was made, because I formed part of the vetting when I was in the police, my duty, and I got a reference of one person. Monsieur Roger, bonjour. Bonjour, Bishop. On est bien désappointé avec le témoignage que Mme Bonlam donne commission. Oui. Et il y a un peu
d'après vous, l'une des zones, ban militia, l'une des zones à position de travail que je tiens comme un milicien. Est-ce qu'il parmi les autres, je tiens une information concernant la disparition de M. Hassan Ali? Possible, oui, parce que tu as dans la militia, tu as un grade, tu as des gens qui top. D'accord, dans la militia, il y a un petit veillou. Il y en a dans la militia qui est plus près et qui me René qui l'autre. Il y en a, écoute, M. René, il finit comme sa nouvelle, qui ne passe à soir, au matin. À cause de la dans la militia qui est vraiment sérieux. Et l'exemple pour donner, il y en a certains miliciens qui sont taxi driver. Et le taxi, nous connaissons qu'il faut fréquenter en ville, taxi rabassé, non? Taxi driver causé. À l'époque, ce système-là. L'autre causé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est rabassé. Mais taxi driver qui est dans la militia, il prend une nouvelle, il a amassé. Et les seuls gens qui amènent une nouvelle, c'est M. Toto, il est mort là. C'est taxi driver. Il tient les bras pour partir au pouvoir. Il c'est Toto. Il est mort, il défunt. Et tous les jours, il fait son devoir. Il amène sa nouvelle. Après, les nouvelles, ils roulent là-haut. En 3 4 jours, monsieur le Willy qu'on fait, il appelle ou bien il donne une lettre. Pourquoi il y a un certain taxi driver qui peut venir là? Qui peut venir dire? Ça qui m'a dit. Ou gagne une lettre? Ou licence une gagne? Et moi crois sincèrement, il y a un taxi driver, soit aujourd'hui à midi, soit après-midi. Il faut besoin de déclarer ça. À comme on connaît très bien. Il a gagné exilé Canada. Il est taxi driver. À cause de gens qui viennent veiller Koudi, hein? Militia. Vous avez veillé Koudi? Moi, je dis mon expérience pour moi. Moi, je suis dans la militia, moi. Moi, je suis dans la National Guard. Moi, je suis dans la partie les PEP. Je suis dans la partie les PPF. Je suis dans l'US qui m'a parlé là-dedans. Mon léquet, c'est qui me chérit, mon connaît. Mon léquet, c'est qui me chérit, moi. Je crois que c'est madame qui l'a. Il connaît moi très bien. C'est madame qui l'a. Je suis resté dans le même district. Mon témoignage problème sur papa. Moi, je connais un garçon aussi, son papa n'a pas de problème aussi. Pas de problème passé. Moi-même, moi, je parti les peuples, moi, je tout ça roulement. Moi, je la vie avec la mort, un jour, madame, tu peux piquer moi, à cause de M. René, vous connaissez? Mon téléphone, tellement je peux défendre M. René, dans l'hôpital Victoria. Et madame, tu tiens un couteau pour blesser moi dans mon lit d'eau. J'ai m'a blessé ça. Comment tu peux défendre M. René? Moi, tu crois dans lui. Sincèrement. Et moi, après, les mots réalisés, qui m'ont mis mon école dans tout moi. Après, qui arrive avec moi, un jour, on peut causer. Bras de rose, côté la poste, là, côté via la cour. Un jour, on peut causer, je faire face avec moi, dans la police. Moi, je suis style d'accord devant mon parti. On peut faire face avec le taxi driver. Dans 10 minutes, je gagne un coup de téléphone. Mon rapport de bureau. Je rentre. Caporal. Qui on dit là-bas, l'autre taxi stand là-bas? Moi, je dis qui m'ont dit. Moi, je dis, moi, je peux faire Dieu, moi, je peux faire ça. Je dis, moi, voici là. Moi, je dis, je ne sais pas qui m'ont dit, l'homme chéri, je ne sais pas comment dit moi. Moi, je dis, mais Zélia, tu l'avais causé avec moi? Chris, un taxi driver? Ça, oui, ce taxi driver s'appelle Zélia. Et heureusement, moi, je dis, Seigneur, merci, sa madame, il connaît, lequel m'a dit ça, Zélia. Sa madame, il connaît. Il est venu défendre moi. Il dit, Benjamin, nous ne causons rien mal.
Nous habitués, moi que Roger, nous sommes collègues de l'école, nous sommes collègues amis de la district. En Slamous, en sa time, au bon président, ancien président Michel, il restait là, moi là. Si mon menti, ça m'a mis à démentir moi. Nous nous restions comme voisins. Malbo sur la case dans l'après-midi, dans samedi, pour un chocolat. Mon pareil petit, son rien pour lui. Il prend lui par mon papa. Après, il détruit moi, il massacre moi, après, il est j'ai moi respecté. Et c'est moi, il arrive. Michel, je connais très bien comment on dit les doigts. Après, mon amour commence, problème, il commence à déclarer. Mon amour commence à croire que je viens l'ennemi. Après, plus tard, je vais dire qu'il arrive, après, il passe ce moment-là. Tu as quelque chose qui t'arrive en 2016, quand on dit qu'il y a plus de la frayère? Oui. Qui est arrivé en 2016? I can say this. 2016, l'étonnant sa protestation, nous les nous radio, quoi ça qui là connaît quoi? L'opposition, ça l'était la SMP, tu peux déclarer contre National House, non, contre Library National, ça fait mon radio, nous les nous Radio Freedom. Moi tu là-bas, moi tu gagnes un travail là-bas, pas mon supérieur. Tu mets moi derrière la porte et quelques caméras. Oui. Et moi, tu es habillé en civil. Tu dis nous, tu es habillé en civil. En arrivant là-bas, tu dis moi, tout ça qui m'a trouvé, tu y portes. Et moi, tu y portes. Et là, il tape révèle Ram Kalawan, écoute maillot dans la tête. Moi, tu y ça porte premier mois. 10 centimes comme l'eau, moi. Tape Ferrari deuxième, mon noir, et moi connais lesquels tout. Et moi tu dis, et moi là devant commission inquiry Riley. Et président mon Michel, tu fais un board inquiry, tu dis National House, moi tu là publiquement. Moi tu dit, et moi tu dis. Et sa première portrait qui sorti ta prévèle, là moi tu hand over des photos, caméra avec Bénédicte Wao. Pas jamais existé. Je delete. Les autres portraits sont là. Et là, mon problème, tu start là. C'était en 2016 là? Oui. Non, pas 2016 ça. 2006. En 2006. 2006 ça. 2016 c'est l'autre. 2016 c'est l'autre problème ça. 2006 qui arrive radio 2006. Là, quand mon problème est grave, quand mon besoin, mon gars, il n'y a pas de problème de mon travail, transfert, suspend, pousser. Jesus Christ was in my right side heart. Pas tout quand mon amène sa gouvernement, mon win. En 2016, ou plus causé là? En 2016 et en 2006 aussi. Pas tout quand mon amène mon case. Et il y a des gens pour venir là. Ban PSAB officers. Moi, je win. Je retourne dans mon travail original. Après 2016, le problème il start plus grave. Sign pour 2016. Bishop, 2016, si je cause, je vais à cause ça, il y a un couteau dans mon ledo qui ne m'a pas posé à me réparer. Je ne peux pas pardonner, Michel. I will never pardon Michel. I will never pardon Michel Morgan. I will never. I want to kill this man. I will never give this man. Forgive him. I cry because I'm a parent. Mon papa, 3 enfants, et mon grand-papa. Ça qui Michel fait moi, ça gouvernement fait moi. Aujourd'hui, mon corps peut pleurer. Et c'est heureusement.
Beaucoup de mes collègues officiers de la police connaissent ce problème. Trois cas, les autres connaissent. Mon petit Bézal fait face avec la cour. Pierre Serbiti win mon case. Je te dis, moi, non. Mon petit Bézal mène grand la cour. Et oui. Et mon case, ça finit grand la cour. Grand la cour, Samia, madame, Samia Govindan, la time. Petit rôle, mon case pour 2 ans. Mon pas de travail. Pour 2 ans, mon pas de manger, mon pas de boire. Comment je travaille? Moi, je suis dans l'autre, moi, je suis dans les enfants, à l'école. Il y a un monsieur qui s'appelle Dr. V. Ramados. This man, moi, pour praise lui, as from forever and ever in my life. Parce qu'il y a aussi notre 10 ans indien, dans la veine pareil. He was a great man. Il rend beaucoup de services, beaucoup nous. Aujourd'hui, beaucoup de craseries. Et ça gouvernement même crase à cause d'une autre quantité. I am aware qu'il fait pour autres. Le ministre qui est pour mort, qui sauve la vie de l'hôpital de Chennai, je connais très bien qui fait. Parce que lui et moi, nous ne parions pas par petit. Si moi j'ai gagné mon diplôme de nursing dans la santé, c'est grâce à Ramados. Et lui, ça me cher. Les gens qui n'ont pas travaillé pour 2 ans, je ne peux pas dire mon bill que je vais payer. Je suis à la poste, je dis, je dis, je viens à lui. Là, je mon problème. Parce que I speak also Hindi. Je raconte lui mon problème. Il dit, don't worry, brother. Keep everything in my hand. Et ça me cher, je demande 10 000 roupies every month. Ça, monsieur, mon garçon, tu as eu un accident dans le rallye SPPF. Providence. Et dans SPPF même, tu dis, ben, tout, il est petit Roger. Le pont cascade, il peut faire rallye. Heureusement, bon Dieu, pas nous les. Et là, mon petit, il a admis l'hôpital. Là, mon petit, il a une école. Moi, à l'hôpital, moi, j'ai mon petit dans CT scan. Mon pleurer, mon petit perdu conscience for 2 days. Et celle du monde qui m'a dit bien, et mon corps bien que lui, Sylvette Pool. Et mon petit col lui. Il dit, moi, tout le monde est une fine forme président, et puis avoir un mériton, venir de l'hôpital. Ça, l'état là, c'est un bon petit monde, c'est un petit Jojo, Pool qui n'a la ferme, sur la mousse, à Soyal. Mon gars son avec son fille, son petit aussi tu as là, tu gagnes des casse-côtes. Et là, ministre, tu passes côte non, tu gagnes avec moi. Tu dis avec moi, si vous avez aucun support, aucun l'aide, dis-moi. Il doit m'envoyer mon téléphone. Là, moi tu besoin de ça support là. Ça téléphone ici cannot be reached. Moi tu as le côté Ramados. Alors tu dis moi, par contre, ça scénario, il dit moi, forget about all these things. He make the arrangement of fly to a hospital of Mauritius, Darnley Hospital, avec un large of petty cash money in Forex. Mon petit child soigné. Il est resté là-bas for 1 month. Mon child, moi, mon garçon, mon l'autre petit garçon. Alors, l'autre petit garçon, tu t'as avec son autre frère, tu plairais, moi, tu veux emmener. Mon petit, il sauve sur la vie. Mon petit, il bien. Mon petit, il a un problème pour gagner travail. Finally, il gagne travail. Immigration. Immigration, il fait. Donc, il n'y a pas que pour lui, dans l'immigration, à cause de moi. Mais, God is great. Le temps qu'il peut travailler dans l'aéroport, ils ont une jolie fille blondie. Et sa fille, mon petit connaît, il fait moins, je joue sa fille, moi, ça sont amis, mon petit connaît. Il a allé comme ça. Fille, il fait, il monte l'Angleterre. Il retourne. Il allait, il retourne. Un jour, il retourne, il m'a dit, nous pouvons marier. Aujourd'hui, mon garçon quitte sa pays. Il a le travail en Angleterre, il marie. Et nos enfants, fait gagner dans 8 mois petit.
Aujourd'hui, moi, mon garçon, ça gros garçon, courage. Il s'est posé donne son énergie dans son pays, quand il gagne son éducation, il le donne dans l'autre pays. Au présent, moi, la main droite, il me casse. Parce qu'il dit, moi, la main droite. Hier soir, il m'a fait causer clé, il plairait. Je dis, don't worry, boy. Je dis, aujourd'hui, je m'appelle commission. Tous les soirs, il cause avec mon petit. Tous les soirs, il m'a dit, make sure that 7 o'clock you are at home. Make sure that 7 o'clock you are at home. Et il fait si, tous les c'était, téléphoner, il était si, vraiment at home. Mon petit content moi, il réalise qu'il m'a fait pour lui. Mon souffert. Mon souffert. Souffrance. Pas juste besoin du monde qui souffrance. Souffrance, il doit tout sur la forme. Mon souffert. Mais quelque chose qui est très important. Dans toute sa souffrance qui me passe là-dedans, jamais mon mettre mon problème au peine. Jamais mon contre l'opposition. Jamais mon contre parti les peuples. Aucun journal. Pour me déclarer ou bien dénoncer. Moi, tu servis dans strict. Mais mon service est pas tant de ma personne. C'est maman pas pourquoi ça l'autre bout. Ma spère, mon qu'est-ce qui passe. Ma cause à l'autre bout, comment moi tu gagnes, comment problème tu vas résoudre. Mais, moi, je vais faire ressortir. Pourquoi moi tu étais? I would like to say with the committee where I was parti les peuples. Pavillon le la case, flotteur. Baby, c'est ma cause somewhere. I don't know. Mais nous pouvons cause militia. Nous n'avons pas balle dans le physique. Un seul petit monde là, qui a le système comme il y a là, c'est M. Simon Gil, il dit la militia comme moi. Il y a un petit monde qui n'a pas confirmé. Parce qu'il cause beaucoup, il y a un parlement. Il a dit Simon. Moi, colère, comité, qui, sa madame, il vient là, il fait une déclaration qui monte vol dans aussi dans sa branch. Moi, je dis, c'est quand nous, c'est mieux. Où tu peux payer, que fusil, que bateau, que fusil n'a pas balle. Parce que je point comme si on dit ça, rigote, non? Je point comme si elle était là, où tu peux payer bâton, I don't know. Mais, il n'est pas vrai. Sa madame, il pas dit la vérité. Mais il pouvait encore là, il y a encore la vérité pour sortir. Il pouvait gagner appel encore là. Moi, si, et encore, il peut mener là. Il y a quelque chose qui connaît lui. I mean, Mr. Anesta, Robert Anesta, when he came and we asked that question, he said the People's Militia were armed to the hilt. Heavily armed. Yes. That's what he told us. He knows about it. Yeah. Because when I was in the militia, he was in the army. Yeah. Because when he took training, he also involved in the training at Cascade in the, what is it called, this place? Zorico. In the Mozorico, on the Cascade up in the hill, Montagne Posée, La Marcochon. All these places we have been sleeping in the bush night. We were heavy. It's true what Mr. Robert Nesta said, because the West knows me very well, because when I was in the SPDF, I was also in the SPDF as in the medical team, and Mr. Nesta was there. This is why he knows me very well. In the medical team, did you ever give assistance to civilians that had been badly treated by the army? Yes. No, yes. That it was Mito Mangru. And this problem happened in the Grand Police. In the Grand Police, because I was also there. Because I was the assistant of Dr. Ramados. We make clinic Monday to Grand Police, Tuesday to SDA, Thursday to Mr. Rene resident at Lexhill. Mr. Rene resident at Lexhill made 2 times, Friday and Thursday, because it was an important unit. We go there, and we visit the army, and we visit the Grand Police prison also.
I have an exhibit here on my legs where I fall down in the big house where Chinal Marengo, Tipi assise son office. Parce que, oui, grand police. Parce que lui, il pas live in the clinic, lui. He's too big man. Il est venu check sa tension, le son des. Mon vini, il est venu, ou pas venu comment, mais ça, vous avez venu. Donner ça respect. Vous venez check sa tension. Vous dites, si tension, il y a du advice, qui mérite faire, qui pas mérite faire, il prend au point l'imbécile. Là, vous dites, il pas manger ça, il gagne problème diabète, tout, vous dites, il pas faire ça, pas faire ça. Même ça fait par André Kilendo. Même ça fait. Les advice aux autres traitements, ils prennent au point bête. Parce que madame fait pose moi question about Grand Police, yes. So many Jimon la bangay batté. Il y en a très fait finesse, Norbert Zach, Ralph Loiseau. Il y en a mon oublié. Il y en a monnaie. Il y en a mon oublié. Parce que sinon, moi quoi, si quand ça travaille, moi connais moi. Si tu fais interview, si quoi qu'il Albert René tu as voulu faire là, Grand Police, ici ça dit monde qualifié, son conscience devant bon Dieu aujourd'hui, moi si oui, il a pas gagné son punition. Parce que ça sont bien fait crier au Seigneur. Ça Tinal Marengo, il fait crier au Mais les questions en SAS, grand police? Oui. Okay. Il y a ça quand il plie bas pour la case. Parce que mon billet dit, parce que là, moi je suis dans le militia, moi je fais mon training, ou firearms, ou physique, practice. Grand police là, quand Tinal, son bureau, il était là-bas, grand police. Par contre, prison, il était prison, il était ici. Un jour, moi, pas connaître qui passé avec moi. Moi, j'aime tout le 30 boulets il y a de bassin d'Iri. Moi, j'ai tout. Comme si vous connaissez, on pèse trigger, tout mon 30 boulets il y a de bassin d'Iri. Moi, quand je fais rapport, le target, moi, pas de gagner rien. Je gagne pini pour ça. Ni manger, on pas de gagner. Moi, j'ai midi. Finalement, quand tu dois moi, tu vas à la limite. Tu dis, moi, descendre bord en mer, il est soit 7 tonnes de sable jusqu'à 3 heures. Et tout ça qu'il a devant moi, là, juste carquois, et si ou à 1000 mètres, moi, quand même 7 tonnes de sable. Moi, monté pareil, le Freud Center. Moi, tu veux faire, moi, n'a pas soin. Et là, le training est fini, 3 heures. Tu n'as donné l'ordre. Mon parti en bas, que le transport, pareil, tout le monde allait, moi. À cause qui m'a puni sur mon Z tout boulet, il dit que moi, il pas dit moi, mon fait mon respect, on parlait de sa bonne parole là. Il dit moi, gros parole. Je me connais aussi combien il a coûté sa boulette. Il dit il met un pack de sable au mon dos. J'en ai un pack avec mon outil, avec mon weapon là, moi. Hop, hop. Ziska code garde tantamaka. Mon veillé dans ces mains si pas vini. Mon veillé mon caterne. Mon minimum vini touriste, il vient visiter là-bas, mon veillé mon hitch. Ou comment on peut mettre l'ipé dans minimum quelques touristes. Qui n'a pas venu qu'à vite, il fait moi débarquer. Mon monté Ziska mon transpirer. Enfin. Pas qu'on a peut-être si tiens dit bien, si tiens dit mal pour moi il donne nous. Moi tu arrives jusqu'à là-bas. À cause 30 boulettes dans le bassin d'Iri, dans le bois là-bas dans la paille. Mais pour mon pied désiré, les gens qui tombent contre lui, ils partent ni même guettement, ni dommage, mon parti gagné. Moi qui tombe, les pour une tentation contre lui, sur la case, si pourri, à place, moi qui tombe là-dedans, blessé, pas ni guettement ni rien, pas ni merde avec moi. Et un jour, mon peut descendre avec lui, clinique. L'ambulance pas encore venu, monsieur Tira pour venir servir moi. Moi tout lui peut dit colonel, mon cas gagné passager jusqu'à Bélo, puis à Bélo, je dis moi oui. Baké. Oui, moi un passager avec lui. Sur l'auto tient un grand Jaguar. Ça n'a à peu près 10 téléphones là-dedans. T'as mal au l'auto. Si dans les causes depuis grand police, 10 calas royal quand il me chante del tel na terre là ça qui connaît moi pas connaît les gars. Quand on connaît quand il me chante del tel na terre. Là il arrive là dans sa contour.
Si là, parce que le téléphone, imagine, le téléphone, imagine, le téléphone, il y a ta là, même pas connaît. Si là, il perd, il bat d'elle et quel auto, de la côté, tape, paf. Pourtant, il a arrêté, si là, il débarque. Moi, je suis dans l'auto. Moi, il peut argumenter, moi, débarquer, moi aussi. Moi, je viens, si là, il dit qu'il y a une grosse parole, si on tape, comment, casse mon auto, il baise, ça bat physique, il chope ça, revolver, comment. Son amigo resté là, le Hollandais resté comme ali. Quand il paie comme ça, il resté là, comme dans le côté, Hollandais le revolver. Ça fait cause que son amigo ça ne pas sortir le revolver, hein. Il pense à la masse, sur la masse, quand tu as payé, ça vous dans la tête, pas où. Pour la tomber. Pour le moment, tu sais, il tombe, il m'a bac là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Mon bac, dans le bélo. Quand il va bélo, je t'appelle, moi, demande-moi qui est arrivé. Moi, je dis, moi, un beau qui tape avec Tinal. Moi, je dis, avec, je ne sais pas, moi, je dis, ben non. Je ne sais pas, colonel, pédale, il est allé, il pas noir, il n'a tapé avec moi, qui fait? Il m'a fall out. Moi, tu fall out. Après, plus tard, il a mis un form statement, il dit, tout ça qui m'a connaît, mettre l'eau là. Moi, je ne m'étais pas fait, non, il y a pour ça. Pas de temps, non, il y a pour ça. Monsieur Roger, bonjour. Bonjour, madame. Moment pour retourner un peu au Hakundi, bon matin. Beaucoup de monde qui viennent de la commission, ils ont dit pour dire un soir, les temps autant de cause, ils ont dit mon marché dehors, ils ont bon go tapas boat. Et monsieur a côté demande est-ce qu'il est en côté d'Amélicia, c'est arrivé des temps côté autres chalvé, côté bandi monde qui fait des pas que nous pour écouter un peu qui peut passer en. Il est arrivé ça à cause madame Bonami dit je pas nous mais à moi pas connaissez. Moi dans l'époque moi pas allé. Mais mon collègue, un de mes amis, c'est qui grandit avec mon maman, madame Laporte. Madame Noël Laporte. Il est confirmé avec moi. Il dit moi oh. Il dit moi ça ban di moun Raymond Bonté. Il dit moi Philippe Lika, Tchong Loy, tout ça là. Il vient côté asseoir, il vient écouter. Là il allait prendre l'exil là. Après il va faire il prendre l'exil aller. Mais seulement moi dans mon temps, jamais mon gars envoyé à l'écoute mon pas rappel aussi un dit moun. Mon pas à cause menti dit oui nous tu aller inventer quand pas vrai. Mon pas peut-être c'est là soit du monde spécifique. Mais c'est moi dans mon temps non. Nous pas aller écouter aucun la case du monde. Non. And what was your district as a militia? What district? And that time my first entered the militia, I was in Montfleury. Montfleury, I moved to Maccabi because my mother-in-law is in Maccabi. And then I moved to Saint Louis. Now I'm in the district of English River. I got my own residence. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Juste une petite clarification pour my own understanding. Audi nous est assistant Dr. Ramados. Yes. Et en même temps, tu es dans l'armée, non? No. Pas dans l'armée jamais. Dans la police. I was in the army. In the army, yes. I can say I was in the SPDF. Compound. Yes, I was in the SPDF portfolio. I was paid by SPDF. Oh, okay. When I moved from the Ministry of Health, I came to the Ramadas brought me. Ok. Alors, tu es un officier médical. Yes. Ok. On a plus de clarifier dans différents rôles qu'on joue à cause de la militia, ou dans la police, ou dans National Guard. Initiative voluntary. Oui. Voluntary. Après, nous avons un salary 500 rupees every 3 months or 5 months. And then stop. Nous ne pouvons pas dire côté salaire là, nous ne sommes pas au courant. C'est moi nous gagnons un petit moins ça, tous les 3 mois, c'est pas 4 mois. Nous gagnons. Après, là, dans la National Guard, là, tu gagnes payé. La National Guard, ça va payer monthly salary. Ok. Juste pour clarifier à cause, pour les gens comprendre bien ce qui peut passer. Merci. Parce que le temps où moi je suis dans SPDF,
Belo, clinique, si Belo, moi, je connais lesquels qui compte Belo, côté clinique qui était. Je crois qu'on compte bien. Parce que c'est la case, monsieur, avocat, Frichot, resident of Mr. Frichot. Et là, et toi, un VIP, un grand du monde, tu viens là. Et tu l'hôpital SPDF, là. Mon rappel l'incident là. Le MC Alia, tu Chief Justice. Il te bat son madame, casse son aîné. Et madame, c'est loi qui était avec. Hein? Tu la guerre, à cause de sa madame, quoi, tiens l'autre. Parce qu'il n'y a pas même l'hôpital, ça problème là. Parce que le docteur pour qu'on ait. Tout le monde pour qu'on ait. Pas dans les médias. Et moi, tu gagnes l'ordre. Pas l'assister, parce que la clinique est là. C'est la case que tu tires, c'est la case monsieur ancien ministre Berlui, ou Givi Berlui. Là, comme là, la case, la famille, non? Petit bureau First Lady, avant, là, une pour la famille, madame ministre Larry. Un petit peu soin, lui. Elle donne VIP treatment. Dormi là-bas. Il y en a Jésus aussi, là, il y a encore là, en cours là. Il y a aussi, tu gagnes VIP treatment. Tu gagnes piqué 100 pieds. Rester avec l'hôpital. Donne tout ça soin. Ou dormir le fauteuil. Moi, je fais beaucoup pour les autres. Moi, je ne pas regretter. Hein. Moi, je ne pas regretter pour ça. Parce que mon content est du monde. Mon content, soin du monde. Pour moi, ça a été un plaisir. Mais c'est moi là, pour les gens qui ont mon traitement, qui m'ont gagné d'Indienne. Je dis, alors, yo. Là, mon problème. Et c'est moi, ça dit, il y a encore reconnaissant envers moi. Mon besoin de service est clé. Par exemple, si mon passeport, pour certifier mes enfants, avec les cœurs ouverts. Ils ont mis pour moi, ils pour dire moi, X, c'est pas. Non, il faut tout le temps aider moi. Do you know what your case number is? Your case that you No, have? I don't know, madam. Right. Because Yeah. my case, it will be more deeply. Yeah. My case that I brought, it's more deeply. Because I'm wondering. Because my case, there's Yeah. not only myself on my case. There are two officers who was involved with me. Two ladies. Madam knows one living in Anslamush, both of them. And that time I was traveling, my mother was having problem. My son was study and graduate in Mauritius. That time I was flying to attend this, and I asked the commissioner of police permission to fly. Et ça joue, ou tu obligé de demander président de la République permission. Là où dans la police, ou pas demander commissionnaire pour aller. Ou vous demandez président de la République. Vous écrit. Et vous donne nous détails. Et donne nous l'adresse of that country que tu peux aller. Côté où était. Vous donne tout ça détail. Et là, après, permission is granted. Là, moi, je suis allé, je suis allé, madame. Là, qui m'a eu problème, moi, je suis allé, moi, je torturé l'aéroport par certaines sécurités, dit, c'est pas une bonne affaire, pas de problème, passe là-dedans, moi. Et après, là, qu'est-ce pour passer? Moi, pour nommer du monde. Et moi, pour nommer de really fact du monde. Et il y a quoi dans du monde, quand on est dans la police à ce moment, qui t'involve avec sa bonne affaire. I mean, I think we should try and put your case on in the November setting. So we start the 4th of November. Yes. So that it can be not too far away from the evidence you've given today. I think that would be helpful. Parce que mon Yeah. case qui peut venir là, it's more harmful. It will be having people coming. Il peut en masse dans la boutique en ville. Will testify what I got from Jamie Marengo. Some people will come here. Already telling me this morning, I'm coming with you. I say, no, it's not this. For another things. Because it's really because Jamie Marengo that time also want to kill that person. I wonder if he's going to lie again. One day, God. Lying? Oh my God. I follow this committee since it started at National House.
Every day I make sure I slept very late. This morning I went to 1 a.m. I went to airport to bring one of my Indian friend to Chennai. I told my wife to register, and then I came back, I follow until it finished. I'm very interested, and it's good for the country. But some people insulted the committee. They're not happy because they don't want to hear the truth. Some of them saying, this is a comedy. I spoken to a very big officer last week, a very ex-officer in the government before. He doesn't have any respect. I say, oh, come on. I say, my friend, you're a big man, and you were kicked by Mr. President Michel from your office, you remember? And you brought me into this matter, remember? And now today you say like this, you don't respect. I said, this committee, same thing like Rwanda. Same thing like in South Africa. But Seychelles, what is this? We need to respect these people. They are doing a good job. And it's a treatment for the country. It's a treatment for each of us. We can be brother. Come back and say to my enemy, good morning. I believe in this. It will help the Seychelles. Too much division in this country. But I want to point out something. Yesterday, Mr. Olden Pierre came here yesterday. He stated something, and I accept, and I phoned him this morning. I said, thank you, at least you got the courage to say. We are making a reconciliation. But we are government is creating another wound. Committee want to kill this wound, to put it dry. But government started another wound. À quoi mon ça? Dans parc là, côté le pavillon. nous, des statues, des gens honorés. Et ça, des gens qui mourent dans la plaine là-bas. On n'a pas rien mal avec les autres. Et tous les deux, mon fier aux autres. Nelson Mandela, il prise la paix dans le monde entier. India, il y a son statut. En India, il y a son statut, mon ali, mon noir. Monsieur Mankam, il est notre premier président, sa pays. On peut rien mal avec lui. Mais là, les gens écoutent monsieur ça, les soirs après cause hier, mon fait mon devoir, mon a vérifié, mon a là en bas la talée là, mon a là-bas, vraiment à sa bord. Albert René Road. Mais qu'est-ce qu'on a fait Albert René Road là? Madame Catherine, il Samuel là, vous connaissez Samuel là. Mais pas son endroit, Madame Catherine là. Madame Catherine, il mérite d'être honoré, oui. Mais pas son endroit là. Mettre-le en soyal, son Martin pour diable, il passe. Que tout le monde a respect à l'endroit. Pas son endroit là. Mon roi l'endroit, vraiment la guetter mon roi. Mais là, je Pierre m'entendait, après ça, Michel hier soir, Olden Pierre. Puis elle mettait M. René en novembre. Et l'autre problème. Ça paye pas pour guérir. Nous cause les hommes libres, nous tous nous connaissons qui sont libres nous Moi, personnellement, je salue les hommes libres pour 10 fois. I was from part of the National Guard, of the militia. I from part Biobranche, parti les PIP. Moi, j'ai gagné électé chairman district Saint-Louis, chairman branche. Et chaque fois les 5 ans, mais là c'était gogo couronne, chacun nous tour, ça lié sa ballon ferraille. Sa idéologie, sa philosophie qui nous gagne, mettre dans nous. Et chaque fois, moi je gagne la guerre avec un collègue tout comment, un ami, un bon ami pour moi. Chaque fois, moi je joue lui, moi je. Et chaque fois, l'hymne national peut jouer 6 heures. Même mon petit, il est la guerre avec moi. Il m'a dit, what is this?
Stand still. 6 heures, président de l'hymne national. Moi, c'est dans moi dit ça. Mais là, nous pouvons créer l'autre boubou là. Pas pour guérir. À cause, je crois, sincèrement, veille bien sa parole qui m'a pu dire. Ouais, ça fait statut, M. René. Vous connaissez pas arriver avec lui après? Encore dans des toilettes, des ans, 1 an, l'année prochaine, ou bien des ans, veille bien qu'il peut arriver avec ça. I leave it to you. Et bien qu'il peut arriver avec ça, il n'y en a pas de prison, toi, comme ça. À cause, il ne peut pas guérir. Nous sommes nous tirer là, nous avons foulé dans un coin là-bas. Faire d'autres affaires, dans d'autres têtes cortèses, n'a pas de problème. Même si René, normal, mettre-lui dans d'autres parties. Mais mettre-lui dans d'autres têtes cortèses là-bas, standing dans US Square. Mettre-lui là-bas, n'a pas de problème avec ça. Everybody want to allow lui, là-bas. Mais vous mettez dans la ville, quand tout le monde, quand Saddam Hussein, Gaddafi, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Ou avec ça, avec son statut, ça qui est journal, you remember what happened with Gaddafi? Who removed the statue? It was a big truck, no? But beware, that country will come the same scenario and will be more problem. And madam, you'll come back to Seychelles to another inquiry. I'm telling you. Because avoid problem. Put the proper treatment and don't open another wound. Please. This is my view. Parce que il y en a beaucoup, nous à l'église, nous disons un mot à l'église. Pour vivre, nous à l'église, nous guettons les quelqu'un qui mettent plus jolies robes. Nous pas guetter ça. Nous à l'écoute la bonne nouvelle. Nous à l'écoute ça qui, pas ça père qui dit, ça père il aussi, il met pas moi li. Ou pas écoute qui dit, ou écoute sa parole qui sortit dans ça les critiques là. Ça qui nous la vie, ça qui nous mange, ça qui nous guidance. Mais beaucoup nous, ils mêmes affaires. Pareil là, ça comité là, il y a une façon pour guérir, pour nous venir, en un respect pour les autres, respect les autres, à nous dévoiler, à nous vomir, à nous guérir dans nous. Parce que moi, si, il y en a beaucoup de nous qui sont sortis là, pas de guérir. Pareil, Père Sidingwell est sorti là. Il tient le dialyse, sa bébête la langue, sa microbe tient d'ali, il tient le dialyse, qui t'y fait? Il tient allé compter, il tient rire avec sa bougue, il tient voice out, il pas t'y connaît, si tu as dit moun, tu peux recorder. Père Sidingwell. He was a National Guard with me, this bastard. He make a lot of problem. He created a lot of. This is son récompense in the coup d'État, in the National Guard, in the elite. 1, 2, 3 houses. 3. 1 Belloni, 1 Guyonville, and 1 Perseverance. Is you everybody and you qui fait la case pas gagner des fois non? À cause li. Vous connaissez ça bon petit papa là, il est tellement doucement. Il est sorti ici, quoi, une bonne affaire, une cause, il a bête autres. Il pas de bête personne là li. Li quoi, il a bête autres tout qu'il a, mais mon conscient qu'ils sont tous very intelligent, ils sont very bright là. Et I know, and I make a research on Madame Chair. I made a very good research on her. And I know his job. I know where you make your commission in Rwanda. I got your report. You made a very good job. Thank you, madam. For Rwanda, you are very, very helpful for that country. I make a lot of research. You know, we Seychellois, nous disons bla 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 bla. Nous causer, nous dit toutes sortes de choses. Nous pas réfléchir. Parce que là où tu peux venir aussi, tu peux critiquer, tu dis so many things. Mais mon alpha research là, mon con nous travaille et I know capacity. I know your capacity. Et mon con tout qui là, pas dire mon imbécile qui là. Ah, monsieur mon connaît for a long time. Madame me connaît, monsieur Green, mon connaît aussi, mais mon patron connaît beaucoup, monsieur moi. Les mon la recherche, ma mail.
Du monde à côté moi, son travail longtemps dans le Parlement. Et même mon petit temps Ferrari même peut causer tiens amis pour lui après. You know? Et Bishop, mon connaît les pin Seychelles, madame qui m'a pas trop connu. You see? Mon Bishop mon follow un petit peu son ça mon connaît. Mais mon pas prendre autres pour ban imbécile, mon respect fondamental pour et mon quoi je peux faire un bon travail, nous quoi nous mérite saisir ça l'opportunité. Et mon quoi moi envoyer l'appel pour tout le monde. Peuple c'est loi en entier. Ça qui connaît, ça qui trouve, ça qui voit, et ça qui fait, ça bon scénario. S'il vous plaît, n'a pas prison là. On nous profite de ça l'opportunité. There's no prison. Il y a une guérison. Pour chacun de nous. Ça qui trouve, ça qui entendait, ça qui voit, ça qui fait aussi. Et ça qui souffre. Viens devant. Les M. Zilien Dauphin, tu viens là, mon collègue, mon neighbor en Slamouche. Parce que les autres viennent cesser pour mettre dans la prison. Moi, la case, c'est la même là, moi, tu déboutes, moi, tu guettes, moi, madame, comme madame Coco, non? Moi, tu déboutes, moi, tu perds, moi, tu tailles, les autres, tu battes les coups de batte fusil. So, madame, tu es dans le magasin, tu risques, puis tu peux crier. Anyway, ça c'est terrible. Tu là, Aslamou, ça va moi. Et Michel, il connaît ça, Michel, très bien. Président Michel, il connaît très bien. Là, aujourd'hui, président Michel, il dit nous, le temps qu'il est au pouvoir, zise-moi par mon action. I do on my own way. Tu dis ça publiquement. I do on my own way. And judge me for my action. Now is the time. Mais vini par n'importe qui citoyen. Pas peur. Nobody will kill you when it's a very peaceful country, no. Nous pas Rwanda, nous pas ni Kenya, nous pas ni Nairobi, ni Malaisie. Nous un petit country qui vraiment, il y a vini, il y a gagné un respect, pareil gagné, à côté ça qui vous connaît. Pour avion, ou tourne à Abu Dhabi, pareil m'entendez. Faites. On a les problèmes là. At least, on fait des efforts. On fait un pas. Et ça, pour créer un bon la santé pour nous peuples dehors. Nous peuples pour content ça. À cause du number 2 person dans ce pays. Et du monde pour content. Et ça, pour un grand la joie, pour la délivrance pour Cécile. Mais autant qu'ils n'ont pas venir faire ça, il pas pour faire du bien au pays. Mon pays a encore imploré pour nous tous. Il y a beaucoup de monde qui est targeté. Il y en a beaucoup de monde peut-être pas content. Par exemple, M. Rokjani. Oh, si mon neighbor, son grand-maman, si mon nénène, mes mères, Frazia Zani. Les bira, moi, tu as cause enfant, là, tu as tapé. Moi, tu as le guetté dans la paille, passe dans la paille. Moi, tu l'as fait qu'elle, là, c'est boire l'eau, personne tave. Là, tu fais son enterrement. Moi, tu là. Moi, tu as cause enfant. 16 ans, 17 ans. Moi, tu l'as fait qu'elle. À quoi personne tave, tu dis, de son îlot mouli. Son bourreau, c'est parmi nous en ce moment. Le tapé fait son enterrement, personne tave, tu répètes ça. Son bourreau, c'est parmi nous en ce moment. Tout le monde qui dévire derrière, tu guettes lequel ça bourreau, personne ne connaît lequel. Plus tard, quand la boutique a yon, dans la mousse, ben là, tu nommes non. Jingle, et tu marron, tu vas le dire pour toi, il y a tout, on a où? Son premier la fête de la mort, personne table, tu fais, avant il mort. Il dit, cette fois-ci, son bourreau n'est pas parmi nous. Ça, c'est un gros problème, ça. Un paquet de problèmes. Il passe, madame, et je les remercie, comité. Encore une fois, moi, dis avec Pepsi chez loi, viens devant. Pas paix. N'a pas non, rien. Mal. Parce que moi, j'ai la commission le 3 octobre, moi, pas de paix, moi. Moi, j'ai dit ça qui m'a trouvé, moi, pas la zone, non, rien, moi. Après, mon gars, il victimise le gouvernement, oui. Mais moi, conforme, moi. Moi, still strong.
But now, he make me more strong. Mon papa. Parce que ça, mon fait mon devoir comme un chrétien, mon fait mon devoir comme un citoyen de ce pays. Parce que demain, je me rends compte, mon conscience pour ça. Merci beaucoup. Thank you very much. I hope you don't die tomorrow because you've obviously still got a lot more to tell us. So I think what we will do is we will schedule your complaint for November. Maybe we can, I don't have this schedule with me right now, but we will schedule it for November. Maybe we can get the first week of November. And so we're starting from the 4th, we're sitting that first week, so we will be in touch with you Yes. and give you a specific time. Thank you for your emphasis on telling the truth. I mean, the Commission knows people haven't been as forthright as they should be, or they've denied things. We know, we have other evidence, we know. We will be having to recall some people to answer again, because we do understand that they haven't told the truth, and it's important that people respect this process. It is about telling the truth. If you are someone that doesn't want to tell the truth, you're better off saying no comment, right, than trying to mislead and mix up the work of this commission. We're confident, as long as we have people like you that are willing to tell the truth, we will find the truth. And we are just in our second lot of sittings. We've got a 3-year mandate. We've just made a little ping prick, but I think as one of the, I think it was Mr. Michaud said, we'd made a hole, right? We're confident, but thank you very much for coming forward and explaining to us about the People's Militia, and we look forward to hearing your full complaint in our November setting. So thank you very much for coming. Thank you, Madam. Once again, thank you to everyone in the committee. I wish you good luck. God bless you all. Thank you, and bye-bye. Can you please call the next witness? Mrs. Marina Poole. Madam, she's not in yet. No. Okay, the next witness has not arrived, so we will adjourn and return when she arrives. We have communicated with her this morning, so she is on her way, but we'll adjourn for a few minutes until she arrives. Thank you. All right.
Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 18 of Tuesday, 16 October in case 0058, Marina Pool, and case 059, Jerick Ernesta, and 004, Patrick Tiro. And can you please call the next witness? Thank you. Mrs. Marina Pool. Tell the truth, to tell the truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth, nothing but the truth. So help me God. Maybe get some water for the witness. Yeah. Thank you. Thank you, Mrs. Paul, for coming today before the commission. We appreciate you coming. We are in open session. That's okay for you? Yes? Yeah. Okay. So you are the complainant in this case. Yeah. And the commission would be grateful if you could set out your complaint before it, and then if we have questions, we will ask them. Take your time in setting out your complaint, and if you need to adjourn at any time, just let us know, and we're happy to accommodate you. Okay. Thank you. Thank you. Dear Madam Chairperson and board members, my nightmare, which continues to this day, started on the morning of 5th June 1977, when my and that of my family peaceful lives was disturbed by what came to be known as the coup d'etat. As we all heard on the radio that fateful morning, Albert René and his armed gang had taken over the country. At the time, I was a school teacher, and my husband was running a little village shop next to the police station in central Belazar. Most of the politicians active at the time knew my family well, including Albert René, who used to come and drink tea at my house after his campaign in the area. Like almost everyone did at the time, we held a political opinion, and my family happened to be known staunch supporters of James Moncan's Seychelles Democratic Party. On an occasion, Albert René tried to convince my husband to join his SPUP party as an activist, but my husband told him something along the lines of, "Albert, we remain friends, but we have no faith in your politics. Reason, I am a supporter of James Moncan." Knowing Albert's character, I guess he never took the remark too kindly, even he just smiled. Coming back to the morning of the coup d'etat, after hearing the news on the radio, we were all anxious, not knowing exactly what was going on. Around 10 a.m., a car pulled up at the Belazar police station, and about 3 men disembarked, some wearing a camouflage-like clothing, which people soon started labeling them as guerrilla. Needless to say, they were armed to the teeth and looked terrifying. At this point, my husband decided that things did not look too good, thus decided to close the shop. Those armed men went inside the police station, and we closed up the shop. Barely a few minutes later, we heard loud banging on the shop door, and a voice outside shouted to open up. I went to open the door, and an armed man barged inside. He said he wanted cigarettes. I told him the shop was closed, and that when we put the gun, and then he put the gun against my neck and said something like, "Nous ne prends pays." Sorry. Nous ne prends pays, donne-moi une cigarette, sans quoi nous poussons tout. Something that had taken over the country to give him cigarettes, meaning they had taken over the country to give him cigarettes, or else he would shoot me. At this point, my husband intervened to get him to put away the gun, and he will get what he wanted. He took a packet of cigarettes, surprisingly paid for it, and left. If you ask me who that person was, even to this day I would not know, but he was certainly one of the coup perpetrators. I was so terrified I almost fainted.
I remained in a state of shock for several days after the incident. Months went by, and the mood in the country changed from that of happy and peaceful island life to one of fear and anxiety. People were being harassed for their political opinions, some even rounded up and imprisoned without judgment, others forcibly exiled, all just because they were Mankind's supporters. My family lived in a constant fear that Albert René would send his thugs to come for my husband anytime, because he was quite vocal against what was going in the country. At night, the militia would be active outside our windows, making loud clanking sounds with their guns and hurling abuse just to terrify us. This constant persecution went for years. We were followed in vehicles on several occasions by plainclothes men wherever we went. But some miracle, my husband was never imprisoned by René. We had to make sure we never moved at night, and my husband would never go anywhere alone. We lived in constant fear for our personal safety. Some people left the country to go into exile, but we resolved to stay in Seychelles, for this was our home. We were made to suffer several accounts of victimization, including expropriation of property. Please note that a considerable piece of my property was illegally subdivided and stolen by government, for it was not acquired under the law, like many others were at the time. Even my husband's pig farm was made to close down at one point, even he was compensated a meager sum in return. My house roof had been entirely replaced due to leaks when it was bombarded by SPUP supporters after a political rally. We constantly suffered verbal abuse and threats from René stalwarts due to our proximity to the road. Life had become a living hell. Today, even if the political persecution had died down, we still suffer from disturbances by people and fumes from the vehicles going uphill. In his old age, my husband had developed respiratory complications because of constant exposure of the fumes. I purchased my property from my great aunt, Mrs. Edoiska Grandcourt, by virtue of two deeds of sale dated 25 February 1965 and 15 December 1973. My family lived in an old wooden house that existed on the property. Then it was close to the main footpath at the time, feeding Dame-le-Roi sub-district. So my husband and I decided that when we build our new home, it would be further away so that we would enjoy more peace and quiet. We went to great pain at the time to cut difficult sloping terrain by hand, since machinery was scarce in those days. We paid several men and even took part ourselves in cutting the terrain, breaking rocks with fire and hammer, and backfiling with wheelbarrow. It was a long, exhaustive, and expensive process over the space of a couple of years. In 1978, the government decided to build the present road linking Belazar to Val d'Andorre through Dame-le-Roi. At the time, the only leak was a footpath which acted as a border between mine and Mrs. Grandcourt property further up, which continued further down on my land. The government's property, which I had purchased on 13 July 1949 from the same Mrs. Grandcourt, bordered with mine, as stated in theirs, and my deeds of sale. Actually, Madame Poul, excuse-moi un moment, s'il vous plaît. Yeah. Vous dites que le gouvernement a acheté ça la terre le 13 juillet 49? 49. Yeah? Yeah. So it wasn't the Albert government that bought it? No, it was not Albania at that time. It was, yeah, okay, the British government. It was one whole property, and Mrs. Grandcourt only two children,
on one side she left it for the son, and on the other side she gave me, and in the middle it was sold to the government. It was the same property. Okay. I just wanted to be sure of the date. What? I just wanted to be sure of the date. Yeah. Thank you. Actually, the government commissioned their surveyor, Mr. Savi, to survey the property in 1949 to define the border of the land they had just purchased, and went on to build the police station, police staff headquarters, and the clinic on too. To this day, an old stone beacon from this survey remains visible in the police ground as testimony. This survey will become more relevant later on. My land was transferred to the new land registry in 1985 as parcel T703, and the government land as T706. However, contrary to the original sale, the two lands no longer bordered each other, but had the road which was built on my land between them. Prior to that, the late Mr. Florent Payet, the father of ex-brigadier Léopold Payet, had asked me if he could even widen the footpath on my side of the boundary with Mrs. Grandcourt so that he could drive his Land Rover up to his house, since he had to leave it parked by the police station and walk all the way up the hill to his house. Since we were neighbors and good terms, I said it was not a problem, he could do so. The new René government, without my permission, just came and widened that small motorable road further on my side, and which went on to become a public road. There was no negotiations done with me, and there were no official land acquisition for it. They just stole my land out of spite. Ironically, it was Mr. Florent Payet himself who oversaw the construction of the road. After the coup d'etat, his attitude had changed towards me. I guess the new "eknou pa eknou," with us not with us, mindset had settled in. I tried to protest and wanted to see Albert René about this, but never got to see him nor get anywhere. The one-party state was in full motion, thus I couldn't do much but to resign to the fact that I could do nothing about it. After that, the government decided to do a second road on my land, again without my consent. This time, it cut my property in half, towards the river at the end of my property, which bordered with Rive Albert and Argoulette at the time. I protested strongly because they used the road I had carved to go to the side of my future house, which had just been approved by the planning division at the time. I even went to see Dr. Maxime Ferrari in his office at the Botanical Gardens and told him that was unacceptable, since I was about to start building my new home in this site. But he arrogantly told me that if I insisted, he would make the road pass right to the veranda of my about to be constructed house. I remember when coming out of the meeting, I just broke down in tears, feeling helpless and exasperated. I had nowhere to go for recourse. I had no choice but to make a new planning application, tear down the old house, go live in my mother-in-law and father-in-law for some months while I built my new house on the site of the old one. I detested this location because its proximity to the road, but I had no choice. My dream of building my new house on the site I had chosen had been dashed forever. I was just devastated. Again, no formal land acquisition was made, nor any form of compensation offered to me. It was a clear case of malice and victimization and theft, since there was enough space on my land to build a second road, if they had wanted to consult me. Those were the days the regime did as they wished with impunity. They built the road again on my land without my consent, and there was nothing I could do about it.
Years later, when I subdivided some land to sell to my old nanny when I was a child, and another one who watched over my kids while I worked, whom both were staying on my property, I took care to leave the road out of the sale, in case things change and could claim some compensation later on. Somehow, this wish was not respected in the survey division, and the road simply ceased to exist on a cadastral as a separate piece of property. I remember I once went to my son to see Mr. Shangtav about it, but I was rudely told to take my papers away. They bothered to look in my case. They bothered to look at any case and could care less about the mental trauma it was causing me. As if it was not enough, government went on to build a third road on my property, this time further up. Government went further to illegally subdivide and cadastralize my land into parcel T1928, T1929, T1930, and T1931 in November 2002. They had, in effect, carved what was a nice piece of prime property, strategically located in central Benazar, into islands, thus diminishing its value greatly. The two roads were illegally cadastralized as T1928 and T1930, representing the third and the second road respectively. There was no mention of the first road, which they had previously, again without my consent, placed beacons on the knee side of the road, effectively expropriating it from me. Somehow now my land bordered a motorable road instead of the government's property and the Grand Cause. The land on which the road had been built had been stolen from me, and my boundary moved to accommodate their theft. With the advent of multi-party politics and the return of Mr. Mankan from exile, the political climate changed and an opportunity for compensation presented itself, or so I thought. I just engaged Mr. Christopher Gill, who was a lawyer and one of Mr. Mankan's entourage at the time, to begin proceedings for me to get my compensation. He didn't get very far, however, since after various interactions, it only culminated in a letter dated 8 January 2007. The government offered to pay me mere pittance of 63,250 rupees for the third road on the parcel T1928, and a part of the road they had cadastralized as parcel 1930, on which they had illegally subdivided and registered without my knowledge or consent. The letter came into 2 copies, which I flatly refused to sign as acceptance. There was no mention of the first road, nor the second part of the T1930 for compensation. I persevered with government for them to recognize my original boundary, but only got a response from a certain Mr. Denis Barbe from the Ministry of Land Use and Habitat, whom I gather today holds the position of PS in the same ministry. I unfortunately misplaced this letter over the years, thus I cannot put a date to it. I recall the flatly told me there shall be no compensation for the first road, since it was not my land. As a qualified surveyor, he ignored the survey done in 1949, which refines the border between what is my property and the government land purchased from Mrs. Grandcourt. He merely justified their theft on my land. All these years, the lives of myself and my family have been shattered due to events that followed the coup d'etat.
Today, in my old age, I still live with distress of not being able to find justice. Therefore, my only hope lies with the Truth, Reconciliation and National Unity Commission to help me to find justice. Only then I will be able to find the courage to attempt and reconcile with the past. I am therefore seeking the following rectifications and restitutions. That government recognize that its action caused a grave injustice towards me and my family, which culminated into great mental torture over the years. That the Seychelles government recognized the original border of the land they purchased from Mrs. Gancourt, which was demarcated by her own survey carried out in 1948, and this will prove that the first road was built on my land. Third, that government recognized that their actions devalued my land by subdividing and turning it to islands separated by roads all over. Fourth, that since the 3 roads are now part of the community, thus cannot be removed, I should be compensated fully for all land taken from me, including the first road and the second part of the second road they maliciously failed to demarcate. Fifth, the compensation takes into consideration of all the damages done to my property and the mental trauma they had caused to myself and my family over the years. I beg you, Madam Chairperson, that you please take my case into consideration so that I may finally find some justice before I close my eyes and leave this earth. My son, Jacques Paul, had done extensive research in the historical context of the subdivisions of the land and can help the Commission in clarifying up any technicalities. He possesses all the relevant documents which he could furnish the Commission a copy. He is however not in Seychelles at the moment, but is expected to be in the country as from the 5th November for a short visit, and has told me that he is willing to assist if need be. So the Ombudsman also has a file open on my case, which contains all the relevant information. Perhaps she may assist you with documents too. Yours sincerely, Marina. Thank you very much, Mrs. Paul, and thank you for setting out your complaint so clearly. We will seek the file from the Ombudsman, and I think it would be good if we could get the relevant documents from your son. We did ask Mr. Patrick Leblache to come, I think, tomorrow to address your case amongst a number of other cases. And he said your case was one he didn't know about, but he was going to bring somebody from the Ministry of Land and Habitat Use who does know something about your case. So I think initially, for not supporting the regime, you were subject to the harassment that happened to most people. And then it seems, in contrast to most cases, there was no land acquisition by the government made to build these roads. Nothing at all, no paperwork, no nothing. They just built the roads. Michael, can you explain that? They just took it, okay? That's what Michael tells me. Because it is quite complicated. We can see from the map the number of roads that were built, and we can see how the property has changed as a result of those roads. But we will have to get the expert evidence, and that's why it would be helpful to have the documents. I mean, we understand, in these land acquisition cases, even though yours doesn't fall within, that under the Act there was this idea that land was worth nothing, and if you built something on it, so you didn't get anything for it, no compensation, but at least there was an order, right, telling you
and then saying you could, if you'd done buildings or whatever, it would be valued and you could claim compensation for that. I don't know if you have any questions. Yeah, Madame Poul, we've got the plan that you gave us. Where was the part where you were thinking of building your new house? J'ai indiqué là. Could you mark it on there? Where That's it, where there's a cross. Okay. Where there's a cross. It was a slope, we cut it down. Yes. So you had prepared the site already? And the road, there was a front road leading to the site. And this is where they started the road that they took. It was... Oh, there was a bit of road there already? There was no road. There was a footpath down the slope. Mm-hmm. Okay. So did I hear you correctly? Did you say that when you went to sell the properties to your nannies, that the road, the government had actually put that road all the in beacons there? were down. They put it. The beacons were down and up, and so the road was free. Okay. Yeah. Were you, when you questioned this, were you given any explanation as to why they needed to build these roads, like the one right across your property? Nobody asked me. Oh, you were not asked. Only saw you the just tarmac and everything on it. Oh, you just saw it happening. Yeah. Bonjour. Excusez. Juste une petite clarification. Hein? Qui dit l'involvement de M. Christopher Gill dans qu'est-ce qu'il fait, M. Christopher? M. Christopher Gill, qui t'y fait dans sa caisse? Qu'il fait? Il commence mon affaire pour moi gagner une compensation. Puis après, quelque chose est tombé. Et pas abouti. On connaît une cross the flow, on va connaître ça. Attends, présent, tout ça tombe dans ses mains. Je ne pas encore. Merci. Can I just ask, I mean, in your statement here, you went to see Minister Ferrari and he wasn't helpful and said he would bring a road up through your veranda if you protested. But then you met him when because I had my plan. Yes, yeah. But then you met him when he came back from exile and you said he apologized to you. So what did he say to you at that time? He admitted that he had... Did he admit that they had unjustly taken your property when you met with Mr. Ferrari when he came back from exile? No, he was in the ministry. His minister was at the botanical garden at that time. I was just looking at this statement and there's that meeting, but then it says, years later, after his return from exile, I met Dr. Ferrari and he sincerely apologized to me concerning the matter. Do you recall that? I don't remember. No, I don't remember. I don't remember. I mean, I was interested because an apology, you know, is an admission of some wrongdoing, right? That's why I was interested. Madame Poul, pour amener sa file koto, il y en a des toiles en dehors, mon peut marquer là. Oui. Il y a moto et nous, il y a moto côté mon marqué. Et puis on va mettre un numéro là. C'est un numéro N. Ça c'est mon numéro D. Ça c'est mon numéro 3. Ça c'est mon numéro 4. Ok. Supposons il y a moto lequel Wadino, il y en a ça 3 chemins. Oui. Wadino lequel qui est là en premier, et puis deuxième, et puis troisième. Premier. Ou les grandes routes publiques.
Grande République, ça bout qui en bas, non? Oui, là, Oui. mon case, là. Premier, ça, jusqu'à M. Florent Payette. Premier, les prendre des stations de la police, jusqu'en les. Comme M. Florent Payette. Côte comme là, Il chante Mesdames les Rois. oui. C'est ça. Après, deuxième, Issa, et troisième, Issa. Président, ça bonne la case qui est dans sa sec, là, pour qui? Côté. Ça bonne la case ça, qui est dans sa sec, bonne flat floor paillette, ça. Après, il y a pour you avec point d'autre encore sur la case par là-haut. Ok, bonne. Dans sa side, la case son papa. Là, il tu as sa petite footpath depuis chemin public, il se enlève. Là, il demande permission pour lui faire un petit chemin pour son Land Rover, nous monter. Nous si bien monter, mais monter. Il fait ça avec la main. Il fait ce qu'on lève. Là, après, le gouvernement, il décrit ça. Après, il parle comment Dame les road. Après, il continue chemin pour Dame les rois. Ça veut dire, ça c'est bien qui arrive là, il continue pour les aller dans les rois. Et c'est là, pas en bas, juste pas en bas, dans le contour, en bas, pas trop en bas. C'est là, monsieur Flo Payette, il crée ça pour entrer l'auto derrière son gros flat, qui est dans un slope, son flat est en l'air, et tout bon l'auto est en bas. Pour être dans sa chemin. Pas Flo, mais seulement le gouvernement qui n'a quoi pour nous faire passer son bon l'auto. Ça a un petit fait dernier? Oui, dernier, ça. Deuxième, ça, l'autre côté, ça va être mon la case. Tout ça, bout devant, là, on fait un entrance, on rentre dans mon site. Après, mon site, là, après, on continue jusqu'à la rivière. Mais, oui, mais ça a un qui passe au bord, au site, la case, tu étais là. Oui. Mais il y a le disque côté, il y a une espèce perdue dans la rivière. Il y a jusqu'à la rivière, le pont. Oui. Oh, okay. Avec la roulette. And the beacons are still there under the rocks. Okay. Il y a avec toute la rivière. Oui, le pont. Et ça pont, pas ni gouvernement qui fait, c'est Caritas qui fait ça pont ensemble avec nous à cause de help du monde. Parce que nous cross la rivière, la pluie tombée aussi plein, nous fait ça pont. Notre government, it was Caritas with the help of the people of Belazar to make that bridge. Can I just ask a question about the harassment by the militia? Did you ever seek the help of the police when the militia were outside your house? Not militia. When the SPPF supporters were bombarding my home with 90 stones, all shattered everywhere. I lived near the police station. I just phoned them and said, Madame Poole, take cover, don't get out. We're calling the PMU to come for help. Could not move. Oh. Did they come eventually and help, or what? Did the PMU come and get rid of the crowds? Unfortunately, one boy from the other side, at Mrs. Gancourt's place on the other side, heard all these noise, and he had a whistle, like un soufflet de garde, ou appelle longtemps ça soufflet de garde. He just came across and blew that whistle, and these supporters thought that it was PMU coming, so they flew away. They left me alone with 90 stones, big stones, all pierced my. And who paid for your roof? Nobody. So the SPPF didn't pay for your roof, given that their supporters had. Pour quelle raison ça va dire là? Pour quelle raison ça va dire de sortir d'un parti politique, d'un meeting politique, Côte d'Irobance. Ah, ok. Pour ça, les autres peuvent monter. Oui. Les autres peuvent monter. Ça, c'est un outil démocratique. Et bureau manquant, nous avons fermé la boutique bureau manquant, il l'a dans le magasin. Les présidents SPPF, ils bombardent moi à cause du monde donne manquant, pour faire son bureau. Ça, tu as avant coup d'État ou bien après? Pardon? Tu as avant coup d'État ou bien non, après? C'est après. Après? Mancam, tu as quoi un bureau? Pardon? On dit Mancam, tu as quoi un bureau?
Man kan son bureau ti dans un magasin quand premier coup d'état qui monti gagné fusion ba mon la gauche. Après nous s'y fermé. Mais là après man kan ti man nous pour lui ça n'a pas faire son bureau. C'est un bureau démocratique, blue, all painted in blue. Qui l'année ça? Ça qui m'en pas rappelle. Yeah, it was Premier. Yeah, yeah. So your son is coming, you said, on the 5th of November? Your son, John? Yeah. Yeah. Yes. So, I mean, it might be good if we could schedule him in, Yeah. because we will be sitting the week of that week, 4th of November. How long will he be in the Seychelles? Do you know? He'd be, I don't know, but he can stay. Yeah, if we schedule him maybe that That's first it. week, the week of 4th of November, Yeah. to come. Okay, we'll put that in. Given he's done all the research on the Yes. original survey documents, I think that would He's be got helpful. everything. Everything. From the start. And he's with ombudsman, eh? That's a copy of the ombudsman. So really, as a result of all these roads, you're now living on a road with a lot of pollution and... Everything. And when there's rallies, do you still get harassed or... Yes. Yes? I mean... 2, 3 o'clock Yeah. in the morning, wake up with shouting and everything near my window. Sort of crazy, right? Mrs. Poole, good morning. Good afternoon, is it now? You mentioned Minister Ferrari and then the name of Mr. Shangtav. Was Mr. Shangtav the one who was dealing with a survey in the Ministry of Land? Yes. Yes. So, according to your statement, the evidence you are giving to us, were these two names mentioned working towards confirming persecution against you and your family? Lesquels ça? Mr. Ferrari and Mr. Shangtav, Yeah. were they collaborating together sort of to persecute you and your family? No, they were in their office. So there was, No to you, no coordination No, to, no, to no. hurt you? No. No. Bishop, But they didn't take care of my case. if I may explain, the Mr. Shangtav used to be PS for lands at one point. Okay. Madame Poole, excusez-moi. Depuis quand vous questionné contre l'ombudsman? Depuis quelle année? C'est ça l'année, c'est very early. 2019 là? Oui, avec Ok. Madame Nicole. Ok.
Sorry, Mrs. Paul, I lost my glasses. Thank you so much for coming and for giving us your complaint in public. We really appreciate it. We will hear evidence relating to your case tomorrow when Mr. Leblash comes with the other gentleman. We will schedule your son in our November schedule. Yeah. Jack Paul, is that Jack right? Paul, yeah. Jack Paul, yeah, we will schedule him. Maybe we'll just send the communication via you, if that's okay. And then hopefully, we can get to the bottom of that and come His to phone some... number is 278 3787. 3787. Jack Paul. Okay. I hope the whole country doesn't ring him. It was just for me. Write the number. So thank you very much for coming, and we will look into it. We appreciate having your statement so that we can see what you think is a fair way of redressing this. I think the first thing we have to get is to understand why this could be done, or they thought this could be done without any land acquisition or any communication with you. I mean, that seems to me very strange. So, but we will get to the bottom of it. I'm confident we can access people and files, and we will stay in touch with you, and hopefully we come up with a resolution that redresses some of what you've been through over all the years since the coup d'etat. So thank you again. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. We will adjourn now, and we will return at 1 p.m. Thank you. We'll be in closed session at 1 p.m. We will hear a witness in case 004, Guy Turant. Thank you. Bye. All right.